Men very rarely wind up with 3 heads and an arm sticking out their ear. There's a given form in nature for male, and included in that given form is apparently I love. Now that's the way I understand what he's saying. फुलं वगैरे आहेत जे म्हणजे निसर्गामध्ये बरेच असे आकार आहेत. त्या आकाराला हा अहंकार मी आहे असा अहंकार नसतो, पण अहंकार नसतो, पण त्याच्यामध्ये प्रखरपणे असण्याचा जोम आहे. इट मे नॉट हॅव विना बुद्धी जोम आहे त्याच्यामध्ये असण्याचा. म्हणजे वापरते फुला बरोबर. It may not have that type of ego as we have, but it has that life force already there, out of which it is growing. Innately the life force is there inside. But we cannot go behind its form. You can't go behind it. Inside image. No, you can't go behind its form with your imagination or your speculation. That form is given. The form of a flower is given. You can't say somebody made it. म्हणजे त्या फुलाच्या मागे जाऊन हा आकार कोणते दिला आहे असं आपल्याला जमणार नाही. ते तिकडे असं डोळ्याडोळ्यात होऊन गेलेलं आहे आणि ते पृथ्वी रूप रसाने घट्ट होऊन राहिलेलं आहे. ते पृथ्वी रूप भिजले की त्याच्यातून ते अंकुर निर्माण होतात. माती भिजली त्याच्यातून अंकुर निर्माण. छोटी माती आहे काय याच्यातून निर्माण होणार. ते ओझे करून ठेवा तर त्याच्यातून बीज निर्माण झाली. All the potentiality for creating all such shapes, vegetation, everything, after having all the interactions in the space, they are embedded in the earth. That sprouts in the form of vegetation. I thought I heard say beach leaf. These are beach leaf. That fireworks field. Bijli means lightning. Oh, Bij, yeah, beach. we might have said bij means seed. त्याच्यातून काही दृश्य निर्माण होते ते बीज आणि ते सुद्धा परंपरा निर्माण होते. नवीनच नाही, ती परंपरा आहे. See, out of that, what he said now, bij means the seed. And the seed goes into that cycle, you see, in cyclic order. The tree, the seed is again. म्हटलं की मागून होऊन गेलेल्या गोष्टी परंपरा चालू ठेवू नये. What is the meaning of seed? Seed means to continue the tradition. Tradition of a seed, a tree, flowers, fruit, seed. Continuation of the tradition is embedded in that seed. That's what I'm referring to as the given. You can't go behind it. You can call it tradition, but you can't go behind it. ते म्हणते हे दिलं गेलेलं आहे, हे बीज आणि हे त्याच्या मागे जाता येत नाही म्हणते. कोणाला पण Who has to go behind that? मागे पुढे काय तुझ्यातून कूच निर्माण झालाय, तुझ्यातून कूच निर्माण झालाय, मागे पुढे कधी करणार तू? And the question of going behind and forward. You are created only through that beingness, spontaneous. The beingness itself has created itself and given the form, spontaneously. There is no question of going behind or forward. That's how the form. आता पुढे गंमत होणार ना, आता जे लोक येतील ना 100 आणि 5 जणांना माझी भाषा करेल त्याच्यात अशी याची ते याला काय समजणार ना तुमची माझी भाषा. याच्या पुढे मी बोलू याच्यासारखे 100 मध्ये 5 मिनिट मुश्किल आहे. सगळं ऐकणार काय समजलं ना का. माझं गहन ज्ञान आहे. विना शब्दात त्याचा अर्थ कळला पाहिजे असं ज्ञान आहे. Now in future what will happen? Out of 100, only about 5% may be able to understand what I am talking. Because what I am talking is very mystic. It's a mystery, it's a secret, profound knowledge. They will not be able to decipher what I am saying. मी त्याला हे सांगणार हे जे सर्व तुला दिसते ह्याच्यात ते तुझ्यातून निर्माण झालं आहे. So I am going to say
that together with the entire show, including your body, has been created through your beingness. Yes. I just want to say that when I say go behind, I'm not talking about backwards and forwards. That is an expression. To go behind means that there are people that write books and they write religions and so on with their imagination, assuming how something got there. That's called going behind. He doesn't do that. That's why his teaching is not speculative. It's, तो म्हणजे मागे पुढे जाण्याचा तो अर्थ सांगतोय. मी मागे पुढे जाण्याचा अर्थ म्हणजे मनाने काहीतरी कल्पित करून सांगणे की नाही असं झालंय तरी मन औषध सोडून दे. This mental speculation, you just give up people. yeah, good. तुझ्यातून निर्माण झालेलं आहे. तर मग तू मन म्हटलं काय म्हणजे सगळं काय आहे, पण हे तुझ्यातून निर्माण झाले पुन्हा तुझ्यातच सामावणार आहे. Out of you, to understand when I say you, out of you only everything is created, and in you only everything will merge. स्वप्न जर ज्याच्यातून निर्माण होतं त्याच्यामध्ये सामवते की बाहेर जाते. The dream world is created out of something, some principle, and after creation it subsides also into the same principle. You see, and then you say you can't go behind that principle with your imagination and speculation. That's all I'm trying to say. And that's what he has said. So he has said now, you do it again. He said- Why you should talk about So it why again? not drop it? Why you are talking about it again? Otherwise you are heading for so much. Right. पुन्हा सांगायला आलं मी म्हणलं आणखी बोलू नको ते गडबड करा बोलू नाही ते त्यांनी बोला कळणाऱ्याने आढळत गेलं बरं त्यांनी त्याला मला ज्यांना कळत नाही काय ते नाही, त्यांना ते मगाशी सांगितलं पुन्हा सांगितलं आपण सांगितलं मनाच्या कल्पना तर काढून टाकतो पुन्हा मनाची कल्पना काढायला मी आता ते बंद करून टाक मनाची कल्पना नाही. तू आहे सगळं तुझ्यातून निर्माण झाले पुन्हा तुझ्यातच ते शांत होणार. प्रायमरी कॉज इज युअर सेल्फ यू अँड आउट ऑफ यू एव्हरीथिंग अँड अगेन गोज बॅक इन टू म्हातारी काय म्हणते What have you to say, madam? समजतं म्हणजे आता पुढचे माझे जे बोलणं कोण येतील ते माझा हा विषय त्यांना कळणार काय. आता तर मी बोलतो हा विषय किती जणांना कळणार आलेला. It is now I have talked. How many people have really understood what I have talked? And in future, when new people will be coming, how many of them will be able to understand what I am saying? It is possible for certain scholars in philosophy to categorize what he says, that, you know, because they do that with Shankya and they do it with Ramanuja and all of this, and one says this and one says this. They can break it down that way, but it's a question of who will, how many are capable of accepting it because of their motives. They will try to understand the Sankhya philosophy or No, not just through. like No, that. I mean, there are disciplines whereby you can break down Shankya philosophy, Ramanuja philosophy, Mimamsa, and the Shivaism, and all of those things. But this philosophy, that's all right. Whatever they have got. Yeah, but and they How can. will they understand this philosophy? Well, they can. With the major of that philosophy? They can. It's not a question. They can classify it, but it's a question of acting on it. It's not a question of whether people can understand it. It's a question of whether they accept it and act on it rather than to understand it. He's not trying to feed understanding, because understanding is a concept. You mean to say through the prejudices or preconceived ideas of earlier learning of theirs, they will try to understand this philosophy? It doesn't work quite that way. Huh? No. Or you mean to say they will not be able to live this philosophy, but they will try to. Right. So there's no question of referring to Sankhya and Madhva, etc. Well, there are scholars that could say, well, he is
halfway between the position of this philosopher and that philosopher, but he changes this and he makes this part the way this one says it and this part the way. I mean, that's done in colleges. They just take it and they line it all up and they say he holds to this particular thing. He has a dualism on this, but he has a monism on this and all that sort of thing. They can classify what he says. But it's the question, as you just put it, a matter of acting With on reference to the earlier philosophy, what they are doing, they will try to understand it. Classify it. Yes, classify it and analyze it, but that is... ते म्हणजे असे कोणी जर विद्वान आले म्हणजे आपलं हे फिलॉसॉफी किंवा तत्वज्ञान शिकलेले पण तुम्ही इकडे आले त्याचा हेतू काय आहे? तशी मी गेल्या 6-1 वर्षापासून बॉम्बे पुणा सेक्टर मध्ये गीताई प्रचार करून राहिली आहे. पण आता सध्या आम्ही डिसेंबर मध्ये एक इंटरनॅशनल विमेन्स कॉन्फरन्स भरून राहिलो आहे. त्याच्या काही प्रिंटिंगच्या कामासाठी आले आहे. इथे मी यांच्या घरी उतरले आहे. त्यांनी सहज सांगितलं की इथे एक संत आहेत, आपण जाऊ का? भेटलं म्हटलं जरूर जाऊया. म्हणून आज मी दुसरे कार्यक्रम ठेवले नाही. आपण मराठीच बोलता? हो, तशी माझी मातृभाषा गुजराती आहे, पण बाबांजवळ राहून आता इंग्रजी शिक्षण किती झालं? इंग्रजी शिक्षण किती झालं? M.Com केलं आहे मुंबईत. M.Com. तुमचं कार्य फार उत्तम आहे, करत राहता. आपला आशीर्वाद असतो. त्या माझ्यासोबत ज्या आल्या आहेत त्या होमिओपॅथीच्या डॉक्टर आहेत बहीण. पुष्कळ वर्षापासून सेवा कार्य करतात. आणि ही तिसरी भगिनी जी आली आहे प्रज्ञा, ती नुकतीच आता 2-1 वर्ष झाली घर सोडून आली आहे आणि आमच्या बरोबर गीताई प्रचाराच्या कामात वेळ देत असतो. हा चांगलं काळजीपूर्वक तुम्ही प्रेमाने करत. आमच्याकडे साधी गोष्ट आहे. तुम्ही आम्ही जगामध्ये जे काही वावरतो त्याच्या उलट, तुम्ही आम्ही जगामध्ये जे व्यवहार आहोत त्याच्या उलट आमचं बोलणं. तर तुम्ही जे काय कार्य करता ते उत्तम आहे, त्याची आज गरज आहे. आणि तुम्ही सप्रेमाने ते करत राहा. आमच्या सहवासाने तुमची तुम्हाला गरज मुळीच राहत नाही असं होऊन जाईल. आमच्या सहवासाने तुम्हाला तुमची गरज मुलीच तुमची सुद्धा तुम्हाला गरज नाही असं होऊन जाईल. स्वतःला गरज नाही. पण ज्याला गरज असते, ज्याला गरज असणार असे रुपये तुम्हाला असणार नाही. असे रुपये म्हणून आपल्याला सगळी गरज आहे, पण मुलीच रुपये त्याची गरज नाही. इंग्रजीमध्ये करा त्या लोकांना What is there is whatever activities you are carrying on at the moment, carry on. They are quite necessary in the society. But when you come here, I will make you understand, see, that you don't require anything because you don't have any identity whatsoever. You are not an entity at all. So when you come here, you will be completely without any identity, without any entity. So you will know yourself to see that you don't require yourself for yourself. This is how you will get the knowledge here. So he says, my knowledge, whatever I try to give to you, is just the opposite whatever you get in this world. The objective world, whatever you learn, and whatever you learn here, exactly they are different. Two different things. So if you have come to him to understand whatever you are, you will get the knowledge that you are nothing. You don't have any identity whatsoever.
But in the objective world, yes, so please continue, whatever you want to do. तुम्ही जीवदया कार्य करता, आरोग्य निर्माण करता, पण तुम्ही असं कार्य करून 100 वर्षात कोणताही किरण कोणताही जीव मेला नाही काय, आणि माणूस एकही माणूस मेला नाही. 100 वर्षांनी काय होईल? So you are doing a very, very nice service to the society, to the humanity. Suppose because of your work, nobody dies. Not even an insect dies or no human being dies. What will happen? Have you ever thought of that? Thereby he means really what can we really change anything? You are only thinking that you are doing something, but really and truly can you do something? You can't do anything. नांगराला जमीन सुद्धा रिकामी नाही, एवढी माणसाची सगळ्या प्राण्याची गर्दी झाली आहे. If nobody dies, you see people will be so many that there won't be any place for even anything, even to crops to grow. आणि तुम्ही पण हयात आहात, आता ती परिस्थिती बघून तुम्हाला काय वाटणार? If you are also alive then, what will you think yourself when nobody is dying? What will be your experience? Who wants to know? काय बोला? आम्ही He has ऐकायला raised the आलोय. पण त्याचं उत्तर काय कोण देऊ शकतो का? Can you answer this? That's what he wants to know. 100 वर्षात कोणताही जीव मेला नाही, कोणत्याही प्रकारचा, तर परिस्थिती काय निर्माण होईल? What will happen then? If 100 years nobody dies. तसं होऊच शकत नाही ना. तसं होऊ शकेल. देव व्यवस्था करतो, जन्माची करतो तशी मरणाची करतो. तसं होऊ शकतं ना. इथं आम्हाला इथं असं केलं की बत्ती लागते, पंखा फिरतं, पाणी होतं, जेवण तयार होतं, होत आहे तसं, पण त्याचा पुढे परिणाम काय? But are you not trying to see really that the man should live more? All the medicines in the world, what are they? But That means you are trying, isn't it? So he says there are so many miracles. possible, he postulates is not possible that nobody will ever die for 100 तर years. म्हणतात That तुम्ही is म्हणता not तसं होणारच possible. नाही. तुम्ही म्हणता तसं होणारच नाही. 100 वर्षात माणसं मरणार. अशी कल्पना तरी कशाला करायची? अरे पण तेच होत चाललं आहे. Actually, are you not त्याचे doing that? परिणाम केवढा होत आहे? No, I don't think आज that. 100 मधली घरं बांधली जात आहे, आणि इलेक्ट्रिक आणि पाणी जर उद्या कमी झालं तर काय दशा त्यांची? You missed the point. महाराज 50 वर्षामागे सरासरी आयुष्यमान 20 वर्षाचं होतं हिंदुस्थान लोकांचं. होय आता 30 ते 40 झालंय. ते असं वाढत जाणार आहे. होय. आणि जीवाला जीव फाडून खाण्याचे पर्याय, अन्न मिळताना मुश्किल, नांगरणार कुठे, राहणार कुठे? म्हणजे नैसर्गिक जे आपल्या उत्पत्ती शेती संवाद होतोय तो योग्य आहे. मानव आपल्या मतेने जे काही करणार आहे ते महाघाताला करणार. आता हे करता करता सगळं दांड्याची मारामारी होती, सोच्याची होती, कुस्तीची होती, मग तरवारीची झाली, भाल्याची झाली, बंदुकीची झाली, आता अणुशक्तीची झाली आहे. केमिकल सुद्धा काय होणार आहे पुढे? सर्व दयाचं रक्षण तुम्ही कसं करणार आहात? जेवढे निर्माण झालं जेवढं निर्माण जेवढं सर्व दयाचं रक्षण तुम्ही कसं करणार आहात? He's asking you a question now. How are you going to defend? हे मी त्यांना सांगा, ते काय म्हणतो त्यांनाही See what is happening in this world. You are trying with time. You are trying to see that the people live more. Suppose your longevity increases. What will happen after 100 years? Nobody dies. Everybody is living. You are also living there, and you are also observing that there is no place for human beings to stay. What will happen? You are having so many new inventions. Average age in India also was only just about 20, as he said. About 50 years back, you see, we could live only 20 years. Now it is 40.
by this time, say by the end of next century, perhaps it will be 100 years. What will happen then? That is what Maharaj has raised. And these people they are doing social service. Abode, it's a very big organization. Vinoba Bhave, you must have heard. He is the head. So what are you really going to do? What is this abode you are going to do? How are you going to be useful to society, to human beings? What is the society going to be? That's what he has raised the question. He's asking you to discuss with him. Yes, sir. Too many individuals. Yes. That's the problem. Well, what will happen then? That is the problem. खूप माणसं होतील तोच त्रास. जगात सगळं माणसाने भरलं जाईल आणि तोच त्रास. जगाचा त्रास ही आपणाला पण कळता हा त्रास. What is really troublesome? The too many human beings, or that you understand it, that is troublesome. That you understand yourself, whatever you are. The consciousness I appearing on you, which is troublesome to you, more troublesome to you. If you are not conscious, then you are not worried about the world. Since you are conscious, you are worried about the world. So what is troublesome? The consciousness which appears on you is troublesome, isn't it? That you know that you are. That is troublesome, not the world. That you think that you are. Yes, that you think you are, and Think that you are. yes, but at the moment you are here, you see, because you think you are and you are here. Therefore, the people are here for you. Otherwise, the people are not for you. So, what is troublesome? He is asking. The consciousness appearing on you is more troublesome to you. Yes. सर्व वेळ तुम्ही सांगा. डिस्कस करायला नाही आलं इथे. हा? आम्ही ऐकलं त्याच्या. आपण असल्याचे ज्ञान त्याला आत्मज्ञान म्हणतात. आत्मज्ञानाचा अर्थ बहुप्रेमी, बहुगुणी, बहुसुखदायी आणि बहुदुःखदायी दुसरं काय आहे? You have the knowledge I am. That is the knowledge, self-knowledge you have at the moment. That is very pleasing also. It is very good. It is love. But it is also troublesome at the same time. When it is making you happy, it makes you unhappy also. Is it or is it not? That's what he wants to know. He has made a statement. You can object. त्या म्हातारीला विचार. Also the other. No, he wants you to answer. No, it's true. So there is no trouble. It No, is when we think we are separate that it is trouble. Yes, so the consciousness, when it appears, you feel you are separate, isn't it? At the moment you feel you are separate, and therefore the trouble is there. If you don't feel that you are separated, No, I'm halfway to feeling not separate. का म्हणतात की मी जेव्हा वेगळी आहे असं वाटतं त्याच वेळेला दुःख आहे. नाहीतर मी वेगळी नाही असं वाटलं तर मला प्रेम म्हणजे एकदम प्रेमच आहे. दुःख नाहीये, दुःख नाहीये. आणि मी आता निम्म्या वेळेला प्रेम जोडणे केव्हा कुठमध्ये नसते प्रत्यक्षात. What do you call love? How much? What is the duration of that love? I don't know love anything. आता मला काही माहिती. आता मला काही माहिती. अरे म्हणजे तू आहे जे तुला कळतंय ज्ञान असेपर्यंत सर्व या गोष्टींचा अर्थ When ना. the consciousness I तू आहे जे appear, ज्ञान असणार कोणत्या गोष्टीवर अर्थ आहे. whatever is the duration of that consciousness, then only you know what is love. Otherwise, you don't know love. You mean consciousness is love? Yes, consciousness is love ultimately. Right. But I don't wish to. No, there is no question. He is only asking you how much time you remember love. Only when the consciousness. Remember. You don't remember love. You know. You know love at the moment. You Yes. don't remember it. So at the moment, what is there, which knows the love? The consciousness, isn't it? I don't know what you mean by that. The knowledge that you are. That makes you feel, isn't it, that you understand love?
When you are in deep sleep, you don't understand love. Okay. That's what you are. Yes. It's the knowledge that you have. That's right. That's right. That knows the love. That knows the love. काय जाणीव आहे आता मला मी आहे म्हणून एवढं शिकणार तेवढ्यापुरतच करते. जेवढी प्रेममय बहु सुखदायी त्याच्या किती पटीने दुःखदायी आहे. So that consciousness, that the knowledge I am, at the moment you understand love because of that, that also makes you understand the unhappiness, isn't it? How do you understand the unhappiness in this world? Only through the consciousness, isn't it? Only through the knowledge I am. If the knowledge I am is not there, you don't understand the unhappiness. So wait a minute. You have the consciousness of totality. And you have He is not asking that at the moment. Yes, it's the only trouble when you don't have this त्या totality. म्हणतात की जे ज्या वेळेला ही जी जाणीव आहे मला प्रेमाची आता हे जर पूर्ण सगळंच मी एक आहे असं जाणलं तर मला दुःख नाहीये. हे तू कशावरून म्हणतेस पण How do you say that? आज कोट्यावधी माणसं डुबून गेली प्रजेत गेले संपत्ती सगळे गेले ऐकून तुला सुख झालं की दुःख झालं. When you hear something about catastrophes happening, you see earthquake is there, accidents are there. Are you happy or unhappy? भुके तळमळताय लोक People are dying for want of समजून food. तुला सुख होते की दुःख होते. So are you happy or unhappy? If I regard the black body, naturally it is unhappiness because He is asking you the question whether you are happy or unhappy. Does it affect you one way or the other? It affects you, isn't it? That means you become unhappy, isn't it? it all depends. How? Because त्या म्हणतात की ते मला हे होतं परंतु मी दुःखी आहे की नाही काय सांगता येत नाही काय त्याला? अरे ते आज लोक अन्नापुढे तडफडत आहेत अमकं होत आहे कमकं होत आहे ते हातपाय गेले जी लोळत पडलेले आहेत हे बनवून तो दुखवते पण ऐकून सुद्धा दुःख होते आहे की नाही तुला. You definitely become unhappy, that's what he's saying. I become apathetic, but I don't go and tear my hair out. I don't go and feed the millions. मी काय माझ्या हे चुकून काय कोणाला मी दुःखाचं दाखवत नाही. अरे हो पण हे कशामुळे होतं याचा मूळ कुठे आहे. तू आहे तुला कळते ज्ञानच ना. Where is the root of that? You are affected तू आहे by ते ज्ञान it. तुला कळते तुला सुख दुःखाचा अनुभव आहे. Why are you affected? It's because the knowledge you have, isn't it? I am. Yes. Because of that knowledge you are affected, isn't it? That's what you want to know. Yes. Oh, मग आता तुला हे कळते हे सुखदायी की दुःखदायी. that means that you know you have the knowledge that you are. Is it happiness or unhappiness? Is it making you happy or unhappy? In this conversation, we both. या आत्ताच्या आपल्या भाषणामध्ये दोन्ही आहे, सुखदायक आहे दुःखदायक आहे. आता सुखदायक आणि दुःखदायक आहे यात मूळ म्हणजे मूळ कोण आहे काय आहे. With happiness or with unhappiness, what is the root of that? See, I am. I am. Me आहे. म्हणजे ते सुखदायी आहे की दुःखदायी आहे. So is it happy? Is it making you happy or unhappy? He's again asking the same question. At this moment, I am not unhappy. या क्षणी मी काय आता दुःखी नाहीये. या क्षणी काय मी दुःखी या नाही. सगळे दुःखी आहे. He says at this moment itself you are unhappy. आता तुला कोणी ते आपलं तिकडे एखादं ऍक्सिडेंट पडलेल्याला कळलं झाली दुःखी आहे की नाही. If you hear just now that कळायची somebody गोष्टी आहे. whom you love is dead, will you become unhappy or not? At this moment. Yes. Oh, म्हणजे तू सुखदायी आहेस का. that means this is consciousness appearing on you is giving you happiness. Are you happy? दोन चार तुझी काहीतरी पाळलेली असतील जीव आता लाखो नराच्या दुःख तुला झालं पण दोन चारातून एखादं आता गेल्याचं कळलं तर तुला ते दुःख आधी हे दुःख आधी. Millions die, then you are only affected. But those whom you love, maybe 4, 5, 6 people are maybe there. You hear something bad about them, which is more troublesome to you, which is more unhappy incident to you then. Somebody whom you love, when you know that, isn't it? आता तुम्हाला ते लांब आहे परंतु ते लांबचा इथं कळलं तू इथं दुःखी झालेस की नाही. If you आत्ताच्या are, आत्ता those people are away from you, but if you Bye-bye. hear through a cable, what will you will be unhappy here itself, isn't it? Okay, yes. All Oh, right. oh. म्हणजे हे जातीने दुःख आहे की सुख आहे.
That means by nature, he says, what is the nature of this consciousness? Is happiness or unhappiness? Unhappiness. That's what he wants to know. That's all. He wanted to know that right from the beginning. काय Oh, दुःखदायक आहे. आता हे नागवेपण म्हणजे किती हिरस आहे आमच्या कोणी को वस्त्र नागवेपणा असं करून सुशोभी आम्ही सौंदर्यवान दिसतो नागवेपणा चेकू आहे बरोबर आहे की नाही He says, my nakedness. If you say I'm naked, you see, it's not worthwhile you see, to remember or to tell people. But when you put the clothes and you make yourself beautiful, respectable, तुच्छ आहे की नाही बघायला so the nakedness is to be despised of, he says. Okay. No, you see, with the clothes and without the clothes, it's just, it may be your personal opinion, but with the clothes and without the clothes, two states, which is more acceptable to describe you. With the clothes, isn't it? Because we still don't move in this world naked. Like some people are naked, considering तर म्हणतात काही लोक नागडे हिंडतात. हो माझ्या म्हणण्याचं कायवर अवलंबून नाही आहे केवळ कायवर अवलंबून माझं म्हणणं नाही आहे की हे जे सुखदायी म्हणून वाक्य आहे ते दुःखदायी आहे हे ओळखणं तर तो त्याच्या पलीकडे गेला. He says, I am not worried about the body really. I am only talking about the consciousness. You understand? The consciousness really makes you unhappy. If you go beyond that one, then there is nothing left for you. so bad. I don't want to go into personal history. Yes. But I've had so much that I don't think I can have any more misery. म्हणतात की माझ्या आयुष्यामध्ये मी इतकी दुःखी होते की आता मला हे आणखी त्याच्यावर दुःख जास्त होईल असं मला काही वाटत. तुला म्हणते आहे कोणाच्या आधारावर How do you say that? Or what is the basis for you to say like that? You are making an emphatic statement that I Because I feel I have reached rock bottom in मला असं वाटतं की दुःखाचं मी अगदी सीमा गाठलेली आहे म्हणून मला वाटतं की मी आता दुःखी होणार नाही. असं वाटते तुला काय आहे What is there at the root of that? That you feel like that. Once again the consciousness hides. Unless it is there, you can't make this statement also. Yeah, That's he wants to, again and again, he wants to come to that particular point. that the consciousness is misery. त्यांनी मान्य केलं ते. Amazing. आहे की तुझं असतं ते? आहे तुझं. कोण याला मायाबहिणीला वाटली शेडीबाई गेल्या की काय तर त्या म्हणतात तिथं आहे. तू आहे जे कळते तिथं काय आहे त्याच्यात तू आहे जे कळते तिथं काय आहे कशामुळे कळते तू आहे How do you know that you are it's consciousness? How do you know that you are conscious of that you are? How do you know that? What is there? सेन्सेशन आहे म्हणतात. म्हणजे काय संवेदना आहे. पण कशाची पण सगळ्या काहीतरी पाहिजे नाही हे आता पेटलं पण काहीतरी आहे म्हणून पेटलं ना. But what is there? Now this fire came only because there is something, some cocoon inside. Therefore the flame came. पेटलं याची संख्या This particular, whatever you feel, how do you feel? What is the root of that? You get the sensation, but there should be some basis for the sensation also. That's the last thing. The sensation cannot take place unless there is emptiness. If The sensation cannot take place unless there is an emptiness in which it can take place. A fire cannot take place in a fire. A fire can only take place in emptiness. त्यांचं म्हणणं असं की हे जे संवेदना येते ही संवेदना पोकळीमध्ये घडत असली पाहिजे. कोकणीमध्ये आहे पण कोणाला कळते Who knows this? I can't say. मला सांगता येत नाही. संपलं Finish. You cannot say that. You say the emptiness itself, the sensation can come.
Who knows this? Who knows this, that the emptiness should be is required for the sensation to come? Who knows this? He wants to know. Everything takes place in emptiness. Yeah, but who knows this? Everything takes place in emptiness. He accepted the statement. Now he wants to know who knows this. That everything takes place in emptiness. Somebody knows. Who is that? माहिती. मूर्तीच्यात माहिती नाही त्याला सुख दुःखाचा अनुभव आहे का? If you don't know that, then that means there is no experience of happiness or unhappiness there. In this emptiness, no, there isn't. No, he's not talking about emptiness now. Yeah. Not knowing. Emptiness. You see, somebody tells you that emptiness is necessary for this sensation. Who knows this emptiness? Nobody tells me. Who tells you that? Who knows this emptiness? Who knows this emptiness? Well, I know the emptiness. Who is this I? Well, I can't tell you who the I is. ते म्हणतात की तो कुठेतरी आय जाणतो पण मी तो जाणू सांगू शकत नाही. सांगू शकत नाही कोण म्हणते? Who tells? काय जाणतोय That I cannot tell also. Who says this? मी जाली कपलाई में नाही बरोबर. That I cannot tell. Who says this also? He is going back and back and back until you stop. I stopped long ago. No, but so he says at that particular point where you have stopped, you see, is there happiness or unhappiness at that point? No, that's not. इथं दुःख सुख नाहीये महाराज. ज्या ठिकाणाहून हे होते तिथे सुख दुःख नाही. होय ना? हा. You accept that, isn't Will it? you say it again? आता दुःख सुख See, what he, first of all, you made a statement. Well, it is a sensation. Then he asked you where this sensation occurs. Then you said, sensation is there in the emptiness. Then he asked you, who knows this, that the emptiness is necessary for the sensation to occur? Who knows this? I said I. You said I. Now then again he says, who is this who knows I? Who knows I? I. So you said, now I can't go further. I don't know. I don't know. I don't know. That particular point, you see, there is no happiness or unhappiness. That's all. It is beyond all happiness and unhappiness. Right? The I don't know is the point where nothing occurs. Nothing occurs. That's right. That you know, you accept the fact, isn't it? Yes. ते मानलं. ते मानलं की नाही आता? की तिथं सुख दुःख नाही. पण आता आता तू आहे हे कळते ते निवड दुःख आहे की निवड सुख आहे? But now you know that you are. You have the knowledge at this moment. Is it pure happiness or is it pure unhappiness? Is it happiness or unhappiness? Now wait a minute. At this point where we decided that I don't know, That's right. there is no knowledge That's of right. I. That's right. misery or Now happiness. we leave that point separate. Yes. Now you come to the point where the consciousness that I am, that knowledge appears on you. I am. Because when you say I don't know, there is no knowledge also you say. Now you have come to the state of knowledge that you know you are. At that particular point, It is misery. dukkha. Dukkha. That's right. Point where it appears, the knowledge appears, there is pure unhappiness. I know why. Come, that he has not asked, but if you want to tell him, I don't mind. Yeah. In words. Yes. Words are nonsense anyway. Because you are no longer complete. You are no longer the total. त्या म्हणतात दुःख काय आहे तिथं ते मला कळतंय. कारण ज्या वेळा तुम्हाला जाणीव येते मी आहे हे ज्ञान आल्यानंतर मी पूर्ण नाही आहे हे मला कळतं. म्हणून दुःख आहे. तिने आपल्याला सांगितलं. दुःखी का? तिथं त्या पॉईंट. तरी पण हा अपभ्रंश आहे अजून हा अपभ्रंश आहे. नॉलेज आहे. तू असं उत्तर दिलं जे पण अजून अपभ्रंश आहे. Even that this answer is not real. I thought it was not. बोल बोल Please speak. I don't He know. wants you to talk. No, no. विरोधी भाषेत बोल म्हणा विरोधी भाषेत. You talk in a challenging tone. Opposing. You oppose him with it.
villain. Be a villain of the piece. પછી મારે ખરું થાય કે અંતિમ માટે વાત થોડી નથી. Maharaj is very happy with you. મને ખરું The word in Marathi which he uses is, he may not be very nice word, but all the same, he likes it. We really cannot translate that word, but after all, word is not important. Isn't it? कोणत्या विषयामध्ये चढत्या भाजलीने Huh. जास्ती कलडलं ना तर ती 5 दिवशी तुटतो. आमचे जे होतात ते कलाडत नाही. आणखी होती खडायला मी तुटतो. हो बघा बोललो ना त्याला ते आणि एवढं सांगा. बरं. भाजली ना चढत्या सुरुवात करून चढतात चाललं एकदम पेटले पडते. When one goes in a, one rises up in argument or anything, he becomes more explosive or more brittle, and with one knock, he goes into smithereens. Explosive. So, nicer way he says you are explosive. Brittle. Very sure cut break. At the point where there is just the consciousness of I am, is there also an awareness of separateness at that point? Is there separateness, an awareness of separateness in that knowledge? जेव्हा जाणीव येते मी आहे असं जेव्हा ज्ञान येतं त्यावेळेला मी वेगळा झालोय असंही त्यावेळेला वाटतं का? वाटायला लागतं का? तुझा काय अनुभव? What's your experience? Well, it seems to me no. Beg your pardon? It would seem to me no. There is not. नाही मला वाटत नाही. मला वाटत नाही. काय वाटत नाही? वेगळं असं वाटत नाही. सगळं असलेलं वाटतं का? वेगळं वाटत नाही पण सगळं असं तरी वाटतं का? Then you feel everything is one? Not at the moment, but when I've had a sense of just I am, I have no ideas about anything being mine or not mine. ज्या वेळेला मला ती जाणीव येते पहिल्यांदा तेव्हा मला कळत नाही हे माझं आहे का माझं नाहीये दुसऱ्याचं आहे का त्याचं आहे तर मला तेव्हा कळत नाही. तेव्हा तुला सुख दुःख असतं. Are you happy and happy then? Neither. काही दोन्ही नाही. मग विचारण्याचा हेतू काय? What is your object in asking this question then? Well, I didn't understand why, in a sense, when Paula was asked when she has a sense of I am, what is that state? And she said misery. I don't see. या म्हणल्या ना मगाशी की मला जेव्हा जाणीव मी आहे असं ज्ञान आहे ह्याच्यात हे सगळं दुःखीच आहे तसं ते त्यांना का वाटावं म्हणून मी हा प्रश्न विचारला. मला वाटत नाही. तुझा अनुभव काय तो सांग ना पण ते तो सोडून दे तुला. Her experience. Your experience, okay, that's all. He is concerned with your experience, that's all. Okay. Why are you worried about her experience? Since you don't feel like that, perfectly all right. Her feeling is that it's misery. तुझ्या खऱ्या ओळखीला तुला समाधान मिळणार नाही. तिच्यावर कशाला ओळख करतो? Why are you worried about her, he says. Whatever you experience is your own experience and you are going to understand the sense in you only because of your own experience, not her experience is going to help you anyway. हे काय खरं खोटं बोलतोय ते सोडून दे. तू तुझं सांग. People have told lies also. How are you worried about it? I'm not worried. That's what he's saying.
काय म्हणतो She might have said something right, something wrong also, something honest, something dishonest also. Don't be concerned with her. Whatever she has said, whatever is your experience, tell him. या घटनेपणाशी तुझा संबंध कसा आला त्याची माहिती दे त्याची विचारू नको तुम्ही Try to find out from where this consciousness has appeared on you. What is the relationship of you and this consciousness? Try to find out for yourself. Where ends the matter? Where ends the matter for you? तुझ्याकरता तुझ्याजवळ तू आधी आहे तुझ्याकरता तुझ्याजवळ तू आधी आहे तुझे माहिती नाही त्याची सोड You are there first, isn't it? For your own experience, you are there first. Correct. So don't bother about anything else. That's what he said. Any more questions? I'm not concerned with anything else. आता माझ्या काही जरूरच नाही मी कशावर आला पडलो मी काय विचारणार काय माहिती विचारला असा की त्याच्या अनुभवानं तुला काही सुचवलं बघ नाही म्हणलं आता तुझ्या अनुभव मी घेतला घेऊ एकदम आपण छान मागितलं मस्त केलं आपण माणसावर चांगलं विचारलं पण बोलत नाही Now Maharaj has come to you now. He is praising you. So he says, why is he not asking the question? Don't be nicer. ऐकण्याचा उपयोग काय करणार तुम्हाला What are you going to make the use of this hearing? Are you going to make the use of this hearing, whatever you are hearing here now? Is it of any use to you? Is it asking you? Not per se. नाही तसं काही हा नाही करू तू माणूस बनायचा माणूसपणाचा अनुभव किती वेळ घेऊ शकतोय त्या सत्तेने You are a man. See, and how many years, days, months you can experience this with your own authority that I am a man. You have any authority over yourself that I can remain in this particular state like this. I am a human being, I am a man, and I can experience myself like this for a long time. Do you know anything about it? You have any authority over it? My kind? सत्ता भी सत्ता नहीं सत्ता नहीं है Look at him. No, He is looking at you. I know. Look at him. but he's already said we don't. मी सांगितलंय सत्ता नाही आहे ते झालंय म्हणतोय पण आता तू बसतोय तुझ्या माणूसपणाला जपून ठेवतोय का मरेल म्हणून Now you are protecting only your sense of human being, isn't it? You are only protecting that, isn't it? Well, I mean, he has been saying for 3 days that man is not responsible for anything. He is just the product of his woman. तो म्हणतो तुम्ही 3 दिवस सांगताय ठीक आहे माझी जबाबदारी नाहीये 3 गुणाचं काम चालू मी मला काय करायचं मी काय करत नाही माझ्यावर They're trying to turn tables on him, he says. Well, this is not a game of turning tables at all. I mean, we're not here to gain intellectual knowledge. We're trying to पण आम्हाला develop and बुद्धीने grow. ज्ञान नकोय म्हणून मी काय तुमच्यावर डाव उलटत नाहीये विनाबुद्धी ज्ञानाचा फोटो तुला काय मिळतो तुझ्या Without your intellect, how do you know anything about your knowledge that you are? I don't know what intellect is. मला म्हणजे बुद्धीच नाहीये मग आहे त्या ठिकाणी काय आहे त्याला तू नाव काय देतो What is there then? And how do you name it? I don't. मी काय नाव आहे ते काय मला माहिती नाही तुम्हाला 2 मध्ये एक मिळली असते बाकीचे खायला घातलं खायचं आणि होतं त्याचे चळवळ करायचं नाही ऐकलेला तर रवत केला तर ते अंगाला लागतं केवळ बघा चुका घात खातात जनावर बोला तुला आणि ते रवत करून त्याच्यात रक्त निर्माण करतो बरोबर तसे ऐकणारे जेव्हा ते ऐकणारे ते रवत करतील तेव्हा त्यांच्यामध्ये सत्तत्वच निघत येईल तो इकडे आपलं खातात त्यांनी मारतात Whatever has been going on here, you are digesting well.
And he says only when you digest well, then automatically things will come out of it. छोट्या डॉक्टरच्या भाषेमध्ये रक्त आहे काय? Even some animals, they eat dry grass, and from them they create blood. So it's exact job. Whatever you want to expect is basic. But you are doing what chewing is difficult. बरोबर आहे, And you are digesting well, that's what he said. ठीक आहे ना? त्याच्यात रक्त आहे का? पण ते चगलतात त्याच्या लाळेने त्याचं रक्त निर्माण होतं जनावर. They thrive well on that dry grass. He says you have to chew the cud like an animal, like the cattle, with the wetness of the saliva. Like that, whatever dry turf stock is coming out from here, you must chew it continuously until you fully assimilate and digest it. Good advice. इकडे सुद्धा जानकीवर छान लोक सांगताय खात्याला सावकार छान चालून चावून खा. बखाबत खाशी त्याच्या रक्त तयार होत नाही. लक्षात ठेवा, सावकाश खा. So when in India we advise children when they eat well, chew properly and then eat. Don't eat just like that because then you cannot create the blood out of that. Any questions about it? No? Just that when talking about men and women, there are moments when one is not conscious of being either a man or a woman. It is only a momentary thing. आपण पुरुष किंवा स्त्री असं बोलता म्हणजे ह्याच्याची म्हणून, पण बहुतेक वेळा आम्हाला त्याच्याशी लक्षात नसतं. कधी कधी आम्हाला लक्षात आहे मी पुरुष आहे किंवा स्त्री आहे. पण तो प्रश्न आहे. कोणत्याही तुम्ही काय करता का तेव्हा स्त्री वापरून आपण किंवा पुरुष आपण November the 6th, 79. Thinking by itself, I don't wish to survive. इच्छित नाही आपोआप मनात ते जमावू दे असं. पण काल ऐकलेला परिणाम तुझं प्रत्यक्ष काय झालाय? That is all right, but what was the effect of yesterday's discussion on you? I felt very calm. I did something happened, but it didn't take part. I personally had no personal feelings. जणू काय असं काय झालं ज्यात मी व्यक्तिशः काय केलं नाही, आपोआप शांतता निर्माण झाली. शांतता बहुत का शांतता है. Is that calmness a state or is it a fact? Is it reality, the calmness of reality, or the calmness as a state of mind? I can't tell it तिला सांगता येत नाही. because I don't know the difference. आणि तिला त्यात फरक कळत नाही. परत ज्याला कळत नाही आपण म्हणतो त्याच्यावर आता अनुभव खेळतोय की नाही? कोणताही अनुभव त्याच्यावर खेळतोय की नाही? That which says that which doesn't understand the difference between the two, that is experiencing everything, isn't it? होय म्हणे. Any question? Sounds right. पटतंय त्याला.
त्याचं काय झालंय ते पण त्यांनी सांगायचं. त्याच्यावर परिणाम त्याच्यावर काय. You want to know the effect of yesterday's discussions on you. Well, it was mostly on her. You know, I didn't have anything to do with it. Did you find it? It was related primarily to her. The whole thing kept going to her. So I wasn't affected by that. ते म्हणतात की तुम्ही तिला उद्देशून बोलत होता आणि त्यांच्यावर त्याचा काय परिणाम झाला नाही. मग ते नाही आला विचारलं तुला उद्देश बोलत तुला उद्देश बोलतो सांगा. It was related to her. Now instead it's related to you. So now tell. I don't have anything to say. काय बोलता येत नाही, काय सांगितलं नाहीये. वास्तव अस्तित्वामध्ये तिच्या आणि तुझ्यामध्ये एकत्र आहे की वेगळेपण आहे. Factually, fact, the fact. In fact, are you both separate or are you one only? Well, at least in theory, we're one. म्हणजे ऐकून थिअरीप्रमाणे, थिअरी हा शब्द वापरला म्हणजे जे समजलेलं नाहीये त्याप्रमाणे आम्ही एक आहोत. वास्तव एक आहे दोघं. शब्दाच्या अर्थातून ते शब्दाच्या अर्थाच्या आधी Theory is a concept, but is it prior to the concept? I can't go prior to the concept. शब्दाच्या पलीकडे ते गेलेले नाही, जाता येत नाही त्याला. पण हा शब्द स्वतःच्या आधी आहे ते स्वतःवर अवलंबून आहे. Now this concept or word, is it dependent on you or you are dependent? Aren't you prior? Dependent on me. त्यांच्यावर अवलंबून. मग तिकडे जाता येत हा प्रश्न कसा आहे. Then how do you तिकडे say? जाता येत ना प्रश्न कसा केला. Then it is how do you say that you can't go beyond concept? I don't understand how I could. All I can say, I don't understand how to go beyond concept. ते म्हणतात परत ते की मी कबूल आहे पण आधी कसं जायचं आपल्याला समजत नाही. अरे आधी असलेलं आधी कसं जाणार. आधीवर जे काही उपाधी आहे ती कळते ज्ञानासहित आपण असलेल्या ज्ञानासहित आधी असल्यावर ती उपाधी आहे. Actually, prior to any concept, any idea, even the sense of I am, you are there. So everything is dependent on that. How can you go beyond concept when the concept has come after you? So I can't prove that I was there. ते म्हणतात मला साक्ष देता येत नाही की मी तिथे होतो म्हणून. साक्ष देता येत नाही, पुरावा देता येत नाही की मी होतो त्या शब्दाच्या होतो तिथे म्हणतोय जे आहे तिथे म्हणतोय. होतो असे म्हणतोय की तिथे आहे असे म्हणतोय. Do you say you were before concept or do you say you are before any concept? When I can say I am behind before any concept, I will be much farther along than I am now. ते म्हणतात जर काही शब्द येण्यापूर्वी मी आहे असं म्हटलं तर काहीतरी आपण सत्य बोलतो असं. कोणताही ध्वनी कोणी ऐकला तो ध्वनीच्या पूर्वीचा असला पाहिजे की नको. Before any entity can grasp or understand a sound, that
entity has to be prior to it. Before you can grasp a sound or an idea or a concept, you have to be prior to it. Then only you can grasp it, isn't it? Logically, yes. Why was it? How do you say yes? What do you mean by saying yes? No, I said by logic. I mean, if I'm म्हणजे तर्कशास्त्राप्रमाणे तर्कशास्त्राचे विभाग प्रत्यक्ष आहे. तर्क कशा नाही. this is not logic, this is a fact. all right, it's an observable fact. पटणारं म्हणजे दिसणारं वस्तुस्थिती आहे. दिसणारी वस्तुस्थिती आहे, जाणवणारी वस्तुस्थिती आहे. नाही जाणणारी वस्तुस्थिती आहे. It is not observable fact, it is the ground of observation. But I'm not equipped to make that statement. ते म्हणतात माझ्याकडे ती पात्रता नाही आहे ते म्हणण्याची. म्हणजे तो आत्मा देहाच्या नात्याने देहाच्या रूपाने वागतोय असं काय आता. That means that you still take yourself to a body, mind entity. Right. कबूल आहे. आता ती जो बसमा आहे येऊन इथे बसमा आहे बसमा आहे ह्याच्यात ह्याला जाणणारे अगोदर काय आहे की बसमा आहे ते ज्ञान आहे पण त्याचं अन्न म्हणून शरीर आहे. बसमा आहे ते ज्ञान आहे आणि त्यात शरीर त्याचं अन्न आहे. पण ज्ञान बसमा याचं जाणतं आहे की नाही न जाणू जाता. Says, now you're sitting over here. There is a knowledge which knows that you're sitting over here. The base for that knowledge is the body. But the knower of that knowledge is away, is different. Is that experience? हे अनुभवात आणता येतं काय? अनुभव कोणाला येतो. अनुभव कशाला म्हणतो. Who experiences and what do you mean by experience? No, that's what I'm asking him. ते म्हणतात तोच प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो की अनुभव करता येतो काय? तू बसला हे ज्ञान एवढाच अनुभव अधिक अनुभव काय. That you are sitting, that is the experience. There is no other experience. अन्य अनुभव काय तुझ्याकडे. What other experience do you have? तू आहे हे दर्शवणे होकार ज्ञान फक्त आहे शिवाय काय आहे तुझ्याकडे. Basic source of knowledge is I am. On that everything is dependent. Without that you have nothing. All experiences are permutations, combinations based on that. Right. तू आता भगवान जे ज्ञान आहे ते अनित्यातील ज्ञान आहे ते नित्य नसतं. हे अनित्य आहे ज्ञान ते नित्य आहे. Now this knowledge of you sitting here, this feeling, it is not permanent. It's limited in space and time. It will evaporate, it will vanish. That which knows that this experience is going to subside, vanish, that is the truth. That is the which. That is the truth. तू आता बसमा हे ध्यानात आहे. ध्यान ज्ञानात आहे आणि हे ज्ञान आहे हे न वांछिता न वांछिता कोणाला पडते आहे. It says, your sitting here is a part of your conscious mind. Now, this is contained in knowledge or consciousness with a capital C. Now, who is? Now, this consciousness has arisen spontaneously in some. That is the truth. And what? That is the truth. In some, he said it's arisen spontaneously in Yes, some.
I mean, I'm trying to use language in a very limited sense, in that entity. That is the truth. May I say something? You use the word entity there. I think it's not well placed. It should be in the non-entity. Non-entity. Huh? Or do we agree? Non-entity. The consciousness by itself takes place in a non-entity. मी म्हणतो की मी तुमच्या शब्दाचा अनुवाद असा केला ज्ञान म्हणजे काय प्रयत्न न करता आपोआप आलेला आहे. जिथून आलेलं आहे त्याला मी एक शब्द वापरला, तत्व म्हणून हा शब्द वापरला. तर ते तत्व म्हणता येत नाही, त्याला तत्व आणि अतत्वाच्या पलीकडे आहे ते. जरी म्हणता येत नाही तर व्यवहार ज्ञानामध्ये व्यवहार चालवण्याकरता नाव द्यावे लागतं. आय put your objection backward and he said, well, this word is being used just for practical reasons, nothing else. आजचा विषय काय चोखा त्याच्यामध्ये नक्की फिरत काय आधी कालच्या विषयात काय स्थिरता काल बोलवायचं काम त्यांच्याकडेच दिलं होतं यांनी काढलं होतं तुम्ही उभे राहा. पण काल काय त्यांनी आपल्या विषय काय जोडलेलं नाही ना. काय सवय आहे होत आणि त्याचा मेळ जमत होता. हा मेळ जमत होता काही काम आपण त्याचा निरोप घालायचा नाही. पंच येणार आहे कधी येणारे नक्की नाही. तत्व घेत आहे मोठ्या जण रोके नाही त्याच्याने पंचाचं बोलणं काही झालं त्यांच्या उडकीच होते. त्याला अंतिम माहिती त्याला दिली म्हणतो आमची भेट घ्यायला नको म्हणून त्यांनी इकडे हॉटेलमध्ये जागा पण एंगेज केली होती. काल त्यांनी जाऊन चौकशी केली ते पुन्हा त्यांनी जागा पंचायत केली म्हणजे तो सध्या येत नाही. ते सांगायच्या निमित्ताने ते आले महान तत्ववेत्ता आहे नाव काय मला माहिती आहे. त्यांच्या ओळखीत कुठेतरी आहे का मोठा करून some well-known philosopher was to come to meet him. He's an Englishman. You got any names you could reel off? Someone contemporary. त्याच्याचं आहे ते माहिती ऐकी वाट नाही
There are many. ते म्हणतात खूप आहेत आता. कोण नेमका कोण आहे? पण आज आप्पासाहेबांचं परिचय आहे, तर त्यांनी इकडे ती माहिती दिली आणि तो इकडे ते तारून बघायला येणार आहे. In that I am that there is a forward by Appan. He is a friend of that person who was our High Commissioner. He is the control High Commissioner to He was an ambassador to various countries. He was for a long time in Italy, and High Commission also in UK. मी पण वाट बघतोय तो केव्हा येते. He is also waiting to meet that philosopher. तू काय करेल त्यावेळी? तू असले तुझ्या लक्षात केव्हा नसते आले? कसा आलं? तू असल्याचे तुझ्या लक्षात केव्हा आलं? कसं आलं? इथून सर्व आलं. It is when that philosopher comes, I am going to ask him, when did you know the sense of your own being? When did you come to know your own presence? And from that we'll start what we gather up. Philosophy is primarily a discipline for classifying information. ते म्हणतात तत्ववेत्ता जे आहे त्यांचं तत्वज्ञान ही एक शिस्त आहे. म्हणजे जे काय आपण जाणलंय, जे काय इथे ज्ञान घेतलेलं त्याला वर्गवारी करायची. तुम्ही तुमच्याकडे येऊ शकणार नाही. म्हणजे ना, पण कोणाची येते ते आपल्याला काहीतरी प्राप्त झालं आहे असे एक निश्चय होतात. त्याच्यावरून तो त्या विषयावर आणखी कोण भेटतो का त्याच्यावर जिज्ञासा असतो. आणि तसं कोण असेल मी तो त्याला भेटतो. माझ्याशिवाय नाही भेटणार, कोणाला भेटणार नाही. बाकी माझ्याकडे कोणी येईल वय काय म्हणून विचारणार. कोणी जरी आले विचारणार का आपलं वय काय सुरुवात. हे केव्हा आणि कसे टिपले गेले, हे तुझे वय केव्हा आणि कसे टिपले गेले. वास्तविक टिपले गेले तिथे काय तू नोंद तू घेतलं नाही. तुझे वय टिपले गेलं तिथे तू नोंद घेते नाही. त्यांचे जम झालेच नाही असं म्हणलं. ते कधी लक्षातच घेत नाही, तुम्ही घेतलं नाही. कारण जगातल्या हिस्ट्रीतल्या दिवसाच्या पहिल्या दिवसाला तू असल्याचा मुहूर्त मांडला. बरोबर आहे. त्याने मानलाय मुहूर्त आहे. कोणी तुमचं आमचं सगळं तसं आहे. 9 महिन्यापर्यंत 10 महिन्याच्या कोणत्या एका दिवसाला पहिला दिवस आयुष्याचा मानलेला आहे. It is, once you gather a lot of knowledge, you always have the urge to meet people and exchange views and all that. So, philosophers try to meet someone whom they think has knowledge and everything, but he doesn't go to meet anyone. So, if anyone comes to him, the first question he's going to ask that person is, how old are you? That means that person, if he says he's 50 or 60 or 70 or whatever it is, after those 9 months of embryonic stage, the first day, the day of the birth, he considers as his birthday. Is it right? Well, if he considers anything earlier than his conception, it will be by his imagination. ते म्हणतात त्या जन्माच्या पहिल्या दिवसाच्या नोंदच्या आधीच त्यांनी काय 9 महिन्याची सर्व्हिस. त्या सर्व्हिस मध्ये पुन्हा एका दिवसात त्याला ज्ञान आहे.
गर्भामध्ये काय उलटी आहे ते मी पाहिलेली होतो. तो म्हणते 9 महिने मनाच्या कल्पनेने आढावा घेईल. मनाच्या कल्पनेने अगोदर घेतलाय का आतापर्यंत? आता मोतीलामुळे कदाचित तू घेऊन जायची. आजपर्यंत घेतलाय का? He said that it may be your imagination, but have you till today thought about it? Have you tried to find out where you were for those 9 months? And before that, he has said that you yourself have seen that body lying in that. I don't want this tape on if I'm discussing or speaking. Not that tape. I don't want my voice on the tape. Would you punch that out? No. I will not permit my voice recorded on there. You don't so. Keep asking me questions. Why are you resisting so much? Because I have a right, whether I want my voice recorded or not. No, I don't want it on there because she doesn't have permission to do that. What can you do? No, shut up. Please, I said something. This man suspected me to record it, to do it, something with it. I don't know why, to copy or... and this is why I understand the point of view, but I have to, and I may engage myself, but I shall not do anything, only for my personal use. And I will ask permission to Maharaj to keep on to record this, because it's very important for me to have this help. Next year when I go back in class, it's one of the help that I will have alone this time. So I want permission to do it, and I can't take the engagement. I'm not using it for anything else than for my personal use. But you cannot legally record anybody that doesn't want to be recorded. I don't want to be But recorded. why do you look at me like an enemy? It's only a help for me, because Maharaj, It's a precedent. please, I want. No, it's a precedent. But when You don't his seem to voice, he understand. doesn't want his voice to be recorded. That's can't not a do that problem, because legally. he was He now says, don't record my voice. You have to abide by that. You have to abide by तो that. म्हणतो मी बोलताना तू पण हे घालू नको. Go ahead, abide by it. Just don't You are argue. looking at me like an enemy. It's nothing else. No, it is a precedent, because if you record, other people will come and record. Don't you understand it? Don't you have his interest at heart? Because if you're given permission to do it, anybody can come here from France, America, anything, and record this and publish the material. हे महाराज It has ठरवायला no, there's पाहिजे. no it's a precedent. For my tapes are available for the board, and they may keep them. They're not for me. You see, you are interpreting it in a different way. My tape and the girl that records there and Joseph's tape are only for his purposes, not for my purposes. I'm not keeping these tapes for that reason. There's nobody else permitted to do that. She has been insisting ever since she came here. It's a precedent. People would come and She can ask take if I notes. record on Maharaj. He said yes. But many of them say time. He said, do you mind if I record Maharaj? He said yes. If they want to record one interview with him themselves, but they... Why didn't you? Well, at any rate, turn it off as far as mine's concerned. Lady Holder, she will turn it off. काय भानगड आहे मला? We both of Maharaj. Just tell him what. त्यांचं काय म्हणणं आहे की ते जे टेप करतात किंवा तिथे त्या बाई टेप करतात किंवा हे टेप करतात हे जे आहे हे संस्थे म्हणजे स्वतःसाठी नाही आहे. आता ती जी टेप करते आहे ती स्वतःसाठी ती म्हणते मी स्वतःसाठी वापरणार नाही. मी ज्यावेळी एकटी फ्रान्सला जाते आणि ज्यावेळी काय आधार नसतो ते मी ऐकणार. तर हे म्हणतात काय हा हे तू म्हणते आणि कोणतरी असंच करून ही ते माझी कामासाठी वापरेल किंवा विकेल किंवा काहीतरी करेल. एकाला संधी दिली की सगळ्यांना संधी मिळते. म्हणजे ह्यांचं म्हणणं असं आहे की ह्यांचा आवाज येतो त्यावेळी टेप चालतं. In America, I'm a concert artist. You cannot record anything in any auditorium in America. Your tape recorder will be... पण ती आली आहे आणि ती घेऊन तिकडे जाणार आहे. ह्याची भीती काय ह्यातनं ते उचलून ते पुस्तक तयार करून ते विकायला लागते. कारण हे सगळं साहित्य आहे ना त्याच्याकडे. You हा काय have the म्हणतो book. The book is authorized. Don't you ते understand? संस्थेला जायला पाहिजे आणि संस्थेच्या मुळे सगळं छापून यायला पाहिजे. दुसऱ्या कोणी छापू नये.
नाहीतर आपल्या नावावर सगळ्या आता म्हणजे सगळ्या लोकांना वाटतं धंदा करावा, जो तो येईल टेप काढेल आणि आपलं निसर्ग महाराजांच्या नावाने विकेल, अशी भीती ह्याला आहे. असं म्हणणं ते एक बरोबर. हो. म्हणून ते भारतकडे व्यवसाय झालाय. हाट्याने वगैरे ठरवायला पाहिजे बघ काय इकडे प्रेम पॉलिसी काय आहे. आणि काय समजलं त्याच्यावर हाटमध्ये ट्रस्टचे लोक आहेत त्यांनी इंग्रजी यायला पाहिजे. फोन येऊन बसतात आणि प्रत्येक घंटे येतात. हो मुलगा हा त्याला हातेने काय म्हणायचं? हाटे म्हणजे काय म्हणजे मी वास्तव विरोध करायचा म्हणजे मी करायचा, कोणी घेऊन कसा म्हणून त्याचा मला म्हणायची गरज वाटत नाही. The problem is that there's two different. She's treating this as though it's wisdom, it's knowledge, which she wants. Paul's treating it as though it's private property. I mean, that's the No, the only danger is somebody should not exploit getting the tape. What Paul has said, Maharaj has agreed. He says there are chances that people sometimes use the tape and then publish books and make money on it and all. But he says he is not interested. Yeah, it's wrong to put such a thing in front of him. Yes. I mean, but to protect him, if you have any idea, even if you set the precedent right now, you should be willing to do that. There's authorized material. You can read I am that. That's authorized by the board. Was the same aspect. That's why I didn't want to record anything. All right, I don't care what you do, but you're not going to record my voice. I don't record my All right, give her the thing back there. In America, listen, let me just say this. I am a cousin. माझा त्याचा आवाज. You object to recording your voice. Right at the हे करायला देत नाही. धरून करतात. धरून करतात. अधिकार इतका नाही देत. ते विकतात मग टेप वगैरे करून. Tape 60 की 70 रुपयात विकतात. They're authorized. Yes. Very cause of all misery. Yes, Probably very obliged to accept that statement. obliged. Huh? Obliged. You mean somebody... Or were you convinced? He said probably other people may not like that you were obliged to accept. No, such a I was convinced of this before I met Maharaj. माझं आपल्याला भेटण्यापूर्वी तसं मत झालं होतं. आपल्यामुळे मी मुद्दाम मान्य करून घेत असं नाही. याचं म्हणणं जाऊनच नको. काय म्हणतात ज्ञान आहे त्याच्यात थोडं इकडच्या तिकडे असं तेव्हा येत आहे तेव्हा सत्र म्हणजे आणि ते हे पण येते. मला त्याला हे करतो सगळे जे असतात त्यांनी कशावर आधार दिला. सगळे ज्ञान जे आपल्याकडे हे आधार नाही कशावर, त्याचा आधार काय आहे. He says when the philosopher comes, he'll ask him, what is the base? What is the foundation of all the knowledge and philosophy? It's profound. Profound. Then the philosopher. Okay. निर्माण गती कुठे निर्माण झाड ज्याच्या निर्माण झाल्या त्या बीजामध्ये बीजाचा उद्भव कशातून झाला तर प्रत्येक तुम्ही हे ना हे रूप आणि नाव आहे त्याचा संचय कशातून झाला तर आकाश वायू तेज आणि पाणी चारही मिळून भूमी तयार झाली आहे आणि भूमीच्या प्रत्येक सगळं मानाच्या विचार करताना त्या तत्वातून आकार निर्माण हो फक्त भूगोलावरती मध्ये जबाबदार
किंवा कोणाला ज्ञान असेल ते भूगर्भातून निर्माण झालेल्या तत्वातून मिळेल तेवढे. There is a fruit. Now that fruit has been born on a tree. Now that tree has sprouted from a seed. The seed has its base on the earth. It has a name and a form. The earth has evolved out of water, fire, and then up to space. So whatever, and this whole of manifestation is an interplay of all these five elements. So whatever knowledge is gathered, whatever knowledge is understood, the fruit, suppose you have eaten in its tree. Now, all that has come out of this thing, this play of ego. So basically what goes under the term of knowledge now is in this manifestation. सत्व निर्मितीच्या आधी कोणालाही आत्मटेस्ट नाही. असे ब्रह्मांड भूगर्भातील जे तत्व ते ग्रहण गवतादी वनस्पती इत्यादी या रूपाने निर्माण होऊन त्यानंतर वनस्पतीच्या अन्नादिकाच्या तत्वात गुण आणि आकार निर्माण होतो. गुण आणि आकार निर्माण झाल्यानंतर कोणालाही जन्म आपण आहे ते नाही. It is now in all this manifestation, when only there is harmony, then only the sense of being present arises. Whatever it is, if there is, say, all the creation we know in science is because certain kind of elements have come and they have formed and there is consciousness. In that, then the sense of presence is there. Without that, it is not there. My translation didn't get there. Let us take the earth. If you take in your science, before evolution, first it was a ball of fire. Then stability came, there was water. Then certain elements came together and they formed the first living being. Then evolution took place. So it says, Did he say that? the same thing. तुम्हाला मागचा थोडा संदर्भ माहित नाही. You see, in the first core element, the interaction is taking place. But you know, there is no question of any form. It has no form. Follow? Now the essences of the core elemental play subsides into the earth, and out of the earth with water, the sprouting takes place of the vegetation, and out of the vegetation, this food body, the form takes place, and in this food body form, the knowledge I am sprout. You follow? Yes, I got Product of the earth. Out of the product of the earth, vegetation, out of vegetation, the food body, and various other species, animals, birds, etc. In these forms alone, this I amness knowledge appears. Not in the four elements state. तिकडे नाही, फक्त जमीन, पाणी, वनस्पती, देह आणि मग जाणे. पॉट. समजलं ना? बरोबर आहे की नाही? अधिकार हे नाही, सगळं येतच आहे. संबंध एसेन्सेस उतरतात, जमिनी मिळतात. जमीन आणि पाणी, स्पाउटिंग, आणि मग हास्य. जिकडे मी आहे जाणे. At no other stage this knowledge I am is there except this form. महाराज तुम्ही सुद्धा म्हणाला की मी आहे हे आकाशाच्या पलीकडे आधी मी आहे. जग आहे हे धरून मी बोलतो आहे. तुम्हाला एक खात्री आहे की आपल्या मुली जग आहे. दोन अप्रोच. असं कोण म्हणतंय? तत्वाचा गुण
जग पूर्वीच आहे असं कोण म्हणतोय? जगातील पंचभूताच्या रसातून निर्माण झालेला आत्मगुण